Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Police stop Congress while attempting to enter the State Assembly in a bid to get out Chief Secretary Goyal over a controversial property purchase and conversion, demands his resignation. TCP Minister Vishwajit Rane washes his hands of any wrongdoings amidst a storm in Goa's real estate industry. Minister defends ministry despite being responsible for permissions, conversions and action. And now for the news in detail. The Congress today clashed with police while attempting to enter the State Secretariat to meet Chief Secretary Puneet Goyal today evening. They were on the way to Gherao the Chief Secretary for his alleged acts of omission and commission in buying a 2 crore property and getting it converted to settlement from a paddy field. Here's a look at the events that unfolded at the Secretariat gates. The controversy centers on a property that Congress claims land bought by the Chief Secretary was converted from paddy fields into a settlement plot. Listen to their concerns. Chief Secretary and Mukhyamantri, tu jar te live paita, tale ki zalla? एक साधारण गोयकार सामान्य नागरिक जर चीफ सेक्रेटरी जर विचारपा होता तर तू हे पोलीस मुखार करून हाडायता ती कसली दादागिरी चल्ल्या गोयच्या कायदे अंगोवान आमदार वचपाची ना गोयच्या पब्लिका गोयच्या कायद्यान हाडायता ते सांगता यू कॉल्ड दिस अ मॉब ऑन व्हाट बेसिस मॉब म्हणजे कितें तू वांगडा साहेब आम्ही चोरून येता यू मस्ट नाउ करेक्ट वर्ड सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है चीफ विजिलन्स ऑफिसर स्टेटीचो तोच हांगा इल्लीगल कन्वर्शन करता पेडी फील्ड्स कन्वर्ट करता इल्लीगल बांधता कितें चाललंय सेंट्रल जेल ही सेंट्रल जेल कशी झाली पुलिस तू चोराक साथ दिवंक शकता साहेब सांग हय काय ना साथ दिवंक शकता चोराक आम्ही आज हांगा आयिल्ले चीफ सेक्रेटरीक थोडे प्रश्न विचारपाक कित्याक काल हांव अभिनंदन करता स्वप्नेश शेल्लेकराचे कित्याक तेणें जेन्ना आमच्या मुखार हें हाडलें तेन्ना आमी इल्लें मातशें तातूंत खोलायन इन्वेस्टिगेशन केलें आनी खुबशे भायर आयले ते कितें की अल्डोनेच्या गांवांत एक प्रॉपर्टी विच इज 36/1 जी 1775 स्क्वेअर मिटर जी आसा ती जानेवारी 2024 करेक्शनाक एप्लाय जाता अंडर 17(2) पळय हां जानेवारी 2024 ती तो करेक्शनाक घालता आनी ती करेक्शनाक कितें घातल्या हो आतां रिजनल प्लॅनाची कॉपी म्हणजे सरकार कशें गोंयकारांक फटयता ते एक क्लासीक उदाहरण रिजनल प्लॅनान 36/1 दाखयला कितें पेडी फील्ड ही पेडी फील्ड प्रॉपर्टी ही पळय जी रेड मार्क केल्या दॅट इज पेडी फील्ड आनी 17(2) अंडर जे कन्वर्जनाक पळय तांणी घातला थंय तो सांगता ऑर्चर्ड म्हणून जे तांणी असेंब्लीचो जो LAQ आशिल्लो त्या LAQआक जे डिटेल्स दिल्या तेचे आमी डिटेल्स हाडल्या ते LAQआन सिरियल नंबर 250 सिरिल मेंडोन्सा ह्या नावाचेर एप्लिकेशन वता अंडर 17(2)
आणि कितें दाखयता फ्रॉम ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट. सो हे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज न्ही. जो मंत्री पळय सदां अड्डे फोडून सांगता पळय इन द असेंब्ली की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. दिस इज नॉट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. ती प्रॉपर्टी पेडीफील्ड आणि तुझे डिपार्टमेंट उत्तर दिता की ऑर्चर्ड म्हणून. सो दिस इज क्लियर वायलेशन. ताज्या उपरांत वॉच सेक्रेटरी, वॉच चीफ सेक्रेटरी जो TCPचोय सेक्रेटरी आसा, हे अंडर 17(2) एप्लिकेशन अप्रूव्ह जाता फॉर करेक्शन. तो जागो सेटलमेंट जाता आणि एप्रिल म्हयन्यान 18 मेयाक 18 मेयाक एक सेल डीड रजिस्टर जाता. आणि सेल डीड कोणाच्या नावार? सिरिल मेंडोन्सा अँड पुनीत कुमार गोयल. वो कोण पुनीत कुमार गोयल? वो गोयचो चीफ सेक्रेटरी न्ही. आणि तो कितें करता? आपल्या चल्याक पॉवर ऑफ एटर्नी दिता आणि चल्याक वो डॉक्युमेंट एक्झिक्यूट कर म्हणून सांगता. 5 जुलयाक म्युटेशन एप्लिकेशन घातिल्लें पुनीत कुमार गोयल. हे पळय हे एप्लिकेशन फॉर म्युटेशन, ज्याचे म्युटेशनाचे पैसे तुम्ही सेल डीडाच्या टायमार घेतले. हे तुम्ही कित्याक अजून फॉर्म 1 and 14 ताचे नाव कित्याक दाखयना? कित्याक तुमची चोरी भायर सरत म्हणून. आणि दिल्लीच्यान सगळे एजंट हाडले आता आणि आपले सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसराक लायला. अरे जो गोयचो ऍडमिनिस्ट्रेटरचो जो हेड आसा चीफ सेक्रेटरी, ज्याचे अंडर सगळे डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, तलाटी, अरे हे फाल्यां सगळे जागे कन्वर्ट करपाक लागतले. Congress leader Amit Patkar also questioned how the chief secretary could afford such a property, which he says is worth over 2 crore rupees. Hear his comments. एक गव्हर्नमेंट ऑफिसर, एक ब्युरोक्रेट जो या राज्याच्या सगळ्या ब्युरोक्रेसीचा हेड मारतो, कशी कन्वर्ट केली अंडर 17(2)? 2 crore 60 lakh rupees आयले खंयच्यान? आज त्या चीफ सेक्रेटरीची सॅलरी म्हाका सांग, गोंयान या सगळ्या ब्युरोक्रेसीची सॅलरी शुड नॉट बी मोर दॅन गव्हर्नर. आज गव्हर्नराची सॅलरी इज क्लोज टू 2.7 lakhs इज व्हॉट आय थिंक. हाजे 2,70,000 सुद्धा धरली जाल्यार हाणे 2.6 crore प्रॉपर्टी घेतली कशी? खंयच्यान आयली? हाचे इन्व्हेस्टिगेशन जावपा नाका. Meanwhile, TCP Minister Vishwajit Rane, who has been at the center of several controversial changes to the TCP Act, simultaneously held a press conference. During the briefing, he defended the Chief Secretary, offering a moral clean slate. As allegations swirl, the government remains silent, leaving many questions unanswered. Are the claims valid? Why the lack of response from the government over such a serious allegation? And if proven true, will the government act? This also raises questions of the connection in construction and hospitality business between the Delhi businessmen and the IAS-IPS lobby. Nitiksha Goka, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. The hill cutting issue in Goa has escalated dramatically in recent weeks, with controversial projects facing significant resistance from locals, environmentalists and opposition parties. 2 projects in particular have become flashpoints at this present moment in this ongoing debate: the Bhutani project in Sankwar and the DLF project at Res Magos. As these issues unfold, the Town and Country Planning Department has found itself at the center of the storm. TCP Minister Vishwajit Rane has addressed the allegations by repeating that he is not involved and everything was done before his time. But the TCP department he heads is the nodal agency to oversee development, including construction, cutting of hills in the state. But change of zone records say otherwise, allege civic society and activists. In his latest statement, Rane has asserted that the TCP department hasn't granted any permissions for hill cutting in 6 months. Furthermore, he stated that controversial projects, including the Bhutani project in Sankwal, received permissions from his predecessors. Despite Minister Rane's clarifications, a critical question remains unanswered. Will any action be taken against these controversial projects under his leadership of the TCP department? Are they illegal? Does Goa's infrastructure have carrying capacity for this? Do Goans want such development on their hills for arrogant outsiders? I just want to make a mention that not a single permission of hill cutting has been given by our department in the last so many months. I said last time 6 months. काल कोण म्हणटले आयज एलिना सल्दान आयली माझे कडेन, तेजे भायर आमचो आंतोन वाज आयल्लो माझे कडेन कांय विशय मांडपाक, तेंचे मतदारसंघांतले कितें विशय आसा. एक म्हणजे ह्यो एरिया सेटलमेंट केन्ना जाल्यो. हे एरिया सेटलमेंट जायत हा फ्रॉम 2003, मागीर 2012, मागीर खंय तरी कितें जालां 2011. म्हणजे तुमकां बेश्टें सांगपाक
ह्यो सगळे जे दोंगरार तुमकां कितें दिसता न्ही, हे सगळे हांव मंत्री जावपाचे पयलीं कन्वर्ट जावन जाल्ल्यो गोश्टी. म्हाजे संबंदीत विशय कांय ना, काय डिपार्टमेंटाचे संबंदीत विशय कांय ना. ह्यो सगळे गोश्टी त्या ODPच्या माध्यमांतल्यान जाल्ल्यो गोश्टी. आनी म्हणूनच डिपार्टमेंटाचो डायरेक्ट तसो इन्वॉल्वमेंट काय ना, ते ODPच्या माध्यमांतल्यान जाल्ल्यो गोश्टी. भुतानीचो जो कितें विशय आसा ते हांवें सगळे कागदां मागून घेतल्या. म्हणजे मागून घेवन पळय मागीर आमी योग्य तरेन तेजेर वेगळे तरेन सगळें डॉक्युमेंटेशन सगळें कितें आहा ह्यो सगळे चर्चेक घेवपाक, कारण केल्ले कन्वर्जन 200 FSI ते केल्ले ते म्हाका दिसता की इट हॅज बीन डन वेर इन द ओल्ड ODP. दॅट टायम मिस्टर क्लिओफास वॉज द चेअरमॅन ऑफ दॅट कॉर्पोरेशन. म्हणजे नॉट नाव, इट्स डन इन द पास्ट. तेन्ना वास्को डिगामाची ODP केल्ली, ते केले ते तेन्ना तेणी केल्ले आसा. परमिशनां कितें दिवपाचें आहा ते तेन्ना दिल्या. मेन म्हणजे कितें आहा की आमी ठरयलां की आमचे जे सेक्शन जे आसा फॉर हिल कटींग ते प्रोसेसूच करूं नाका म्हणून, जो पर्यंत नवीन गायडलायन येना. मंत्री आसूं म्हणून कितें जाय तशें हांव करूं शकना. हे दोनी प्रकल्प जे आहा हे दोनी प्रकल्पाचे सारके व्हेरीफाय करून तेंचे कडेन सगळे कायदेशीर आहा जाल्यार काय ना, कितें आहा, केन्ना ह्यो जाल्ली म्हणून हांवें हे सगळे ODP संबंधी सगळी म्हायती काढून घेतली. कित्याक म्हाकाच खबर ना कितें कितें जालां ते केन्ना काय गोश्टी जाल्या, केन्ना कितें जालां, केन्ना हे परमिशन दिल्ल्यो, हे सगळे परमिशन परत एकदा तेजेर लक्ष घालपाचें हांवें ठरयल्लें आसा. आनी म्हणूनच हे दोनी प्रकल्प जे आहा हे दोनी प्रकल्पाचें जे कितें आहा कायदेशीर आहा जाल्यार कायदेशीर आहा. जे प्रपोजल जे आसा हेंचे कितें आहा ते व्हेरीफाय करपाक म्हणून हांवें टीम धाडल्या. चर्चेक इतलेंच आशिल्लें की हे दोन जे आसा प्रकल्प त्या प्रकल्पाचेर म्हाका सारको विचार करपाक म्हणून आमी ऑलरेडी फायल्स मागयल्या आनी फायल्स व्हेरीफाय करतले बाबा परिस्थिती कितें आहा आनी तेजे नंतर तेजेर निर्णय घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांवें आंतोन वाजाक सांगलेलें की ते प्रकल्पाक हांव गणेश चतुर्थीचे पयलीं बोर्ड मिटींग आपयतलो आनी तेजेर बोर्ड मिटींगेक चर्चेक घालून आमी ते योग्य तरेन आमी ते पावलां आमी घेतले. My say is that the problem is that you have to verify who has given permission or no, because unless they go to the panchayat has to give permission for you to start construction or any kind of activity, right? Yes. So basically the law under the 73rd amendment of the Panchayati Raj, without that permission of the panchayat you cannot start construction. So if anybody is starting construction, then the panchayat has the right to stop the work. And how difficult is it for a panchayat to withdraw the NOC? It is easy to blame anybody else, and as far as my department is concerned, we are not in violation at any point of time. As a result of which we are talking about further strengthening the department by ensuring that we have laws in place that are very strict so that we are able to put things in a full stop to everything. See, it's very easy for somebody from the other side to go and say that okay, X department has given a permission of Y department. I am telling you very categorically that in the last 6 months not a single permission on hill cutting or any kind of such in violation any permissions have been given. Dylan Rodriguez, Manish Parab and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And now for the weather. The weather continues to remain calm overall. Though brief heavy showers were reported in a few places on Wednesday morning, the skies cleared up quickly by noon. In fact, the rest of the day was sunny and hot. Now, while Tuesday was calmer, we are expecting heavier, more widespread rain over the remainder of this week. On Wednesday, IMD warns of potential heavy rain accompanied by winds gusting between 30 to 40 kilometers per hour. Citizens are urged to travel with caution as there is an increased risk of tree falls, landslides and flooding. On the temperature front, IMD has predicted the maximum and minimum temperatures as 32 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively for Wednesday. Yellow alert issued until 7th. IMD predicts heavy rain with strong winds during the period. Generally cloudy skies and more widespread rain likely on Wednesday. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 32 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.